So ladies and gentlemen, how are you doing today? It's a beautiful morning here. It's exactly at 7 or 5 a.m. My wife has just left. She has gone to take our kids to school. We have prepared them early in the morning so that they can go to do their studies. And I'm all alone in the house. I feel very good because I am planning a counter-attack of a prank whereby she's coming back and she's going to find I have set the camera. Let me show you guys where I'm going to set my camera. I'm going to set it right here on the window here. When I set it here, she won't know, right at the corner of the window. Then when I set it there, there is a very good prank I'm going to do to her. She never likes to eat when I sip tea in a certain way. It really provokes her. And I want to do it over and over again so that I can piss her off. I want to take my tea while sipping it with a certain sound that all of you know, so that it can piss her, and when she tells me not to do it, I will continue doing it. Let us see how it will go. I will wait for her. As she comes, I will be setting up my camera so that we can do it. Thank you very much. Keep subscribing, keep watching, keep sharing, keep liking our videos. That is the support we want from you. God bless you. So guys, I'm right at the window. I've seen her through the window. She's coming. You can see her in a red sweater. She's now coming. I want to go and set up my camera very fast so that we can get her in like a minute or so. She will be here. So let us go and do it. Let us catch her. So guys, my camera is ready. I hope you guys are ready for this. Shawafikisha. Umekunywa chai? Umekunywa chai? Bado. Sinangoja tukunywe pamoja. So ungekunywa kesho. Kunywa pamoja chai. Hatujai kunywa kila mtu kivyake. Si unakunywa ina shida. Sasa family watu wanakuwa kula pamoja. Nimeshangaa. Leta hiyo chai tukunywe. Umeweka chai sukari kwa. Unataka chai naona ni kama ulikuwa umeweka nini? Ni asubuhi tuliweka. Ilikuwa saa asubuhi. Kina gelo kisha kunywa. Uliweka sukari? Sukari iko. Mvua itakunyesha kweli? Kama baridi ndio nini? Hakuna baridi. Baridi ni moto. Huyu nini wa Simple Boy kumbe ako na YouTube channel. Anaitwa Lois Mwangi, manager. Yule nani? Yule ni manager wa demu yake. Ni manager wa Lois Mwangi, ni manager wa Simple Boy. Lois Mwangi. Manager wa Simple Boy mgeni. Mimi hata sijui kama Simple Boy hapo na manager. Hapo na new manager. Ndiye anafanya anameta vizuri. Ni huyo kama unajua lazima akiwa na mdemu lazima akatue mambo ile tu. Fresh barida.
maline. Juzi alisema ati niko welo. Anakaa kama mtu mwenye niko welo bila kasheshe. Anakaa kama mtu mwenye alikuwa na perform Kiswahili kwa shule. Angekuwa tu comedian. Nasema anakaa kama mtu mwenye alikuwa na perform Kiswahili kwa shule. Hizi ni misamiati zake, hakuna kitu kama. Na ni Kiswahili ni welo, hakuna kitu kama welo. Anasemanga lakini anajua Kiswahili. Kunoga ni kufanya kunonga. Anasemanga hivyo. Kunonga. Kuongea. Hiyo ni Kiswahili. Kuboronga. Naitwa simple boy. Fresh barida. Sulete hapa. Mimi nasisi kunyosha brodi mpaka iwamo kidogo. Hizi bali hiyo chai. Nitoke kwa basi na mjema na kunywa chai bado. Mama wangu mspoil. Siwezi kunyosha brodi. Nitoke kwa chai. Ndio sikuwa nimeona Miss President ya NC. Siwezi shabiki. Mwaga chai. Siwezi shabiki tutapunguza mtoto. Mandazi. Uliweka nini? Mandazi sio. Kitaka kwa unaweka carrot. Kuna ka unique. Ukiweka carrot na ndimu, kuna ka taste unique. Ndio nikuangalie nini? Inaitwa nini? Cinnamon. Kama nini? Sisi namu. Niangalia. Usinikasirishe. Kama mandazi. Usinikasirishe. Acha ni assume sijasikia. I'm very stupid, I'm very foolish. Coconut essence. Unaona vile vanilla essence inakanga? Which was a cup of tea, oh. Inafanya nini? Chai ni moto bana. Kwani mtu unakunywa aje chai? Chai kwa moto zinakunywa. Ai. This man. Na ingilia aje maisha ya mtu mpaka kwa chai? Kwenda ni aje. Mtu hizi hata enjoy chakula yake kwa uzuri. Chai ni moto. Ni moto. Chai ni moto bana. Hapana. Hizi kunywa chai baridi. Baridi ni nini? Ni kwa hiyo tena chai. Sasa kwa nini tuaribia kila mtu ni nipo? Chai kwa baridi. Hii yako ni moto. Wachana na chai yangu. Wachana na chai yangu. Yako ni moto. Acha uone kama nitakunywa ndio chai.
Kwani huko unachomeka lips hadi. Mimi siwezi chomeka lips hadi nikufurahisha. Hii chai ni moto. Na hivyo ndio chai moto unakunywa. Unataka tukunywe hadi chai. Acha bia nikwambie ukweli na sisi tunakudanganya. Hata kama sisi tunakwambia tena na chai yangu iko usishike. Sisi tunakwambia out of madharau maneno. But vitu zingine unaona ukifanya for a period of time utagrow na hiyo kitu kabisa. Kuacha itakuwa ngumu kidogo. Nishagrow. Sasa unaniambia. Sasa hata mtu azienda na wewe. Kunywa chai. Hawezi kunywa. Executive hotel chai. Kunywa chai unakunywa. Pesa kama ni yangu na kunywa. Mimi nasikia ni kama yani mbona vile ile feeling ya mkevi na watu alafu mtu amekula alafu anaanza kubeli. Nasikia unataka ikae kama chai moto inakunywa hivi. Kwanza acha nikuonyeshe. ndio inafanya vizuri. Wacha. Sasa kuna baridi si nje umeona kuna baridi. Unapokunywa kitu moto na unakuli kidogo hapo. Ama ufanye hivi kama ukifanya vile unafanya inachoma lips. unasukuma nini? Hapana. Hapo ufanye. This man! Ndio mimi nataka. Unajua unaweza kosa kazi ya kunywa hivi. Acha nikose. Unaweza enda kuketi kwa executive table. Hapo kuna mtu mmoja anataka kuemploy lakini out of this man sasa kwa kazi na mtu. Sikudanganya niko sure. Baraka zangu Mungu wako nao. Ako naye but how you portray yourself matters a lot. Hii kitu unafanya si table manners. Hata unaweza enda ukikuja sasa kwa mfano kama tungekuwa tumekaa na kina aunt tunafanya. Wanashangaa nitafuta mtu mwingine. Bana. Hiyo si table manners kitu unafanya. Ukikuja hapo ndio unasikia vizuri hilo jana. Na ni chai ingekuwa ni mtu. Ungi sana ndio the best. Ungi moto na chai. Mimi nasikia unafanya kama mtu mwenye unataka kumbea. Chai ni moto. Kunywa chai yako wewe, acha kumind. Na sasa wewe ndio una mind biashara mama na mind biashara yako. Siku unafanya ni mpaka nianze kumind biashara yako. Sasa ni asubuhi na unataka makasiriko. Acha kumind biashara yangu. Chai ni wewe. Kwanza. Ana unatafuna biscuit. Sema Yeye utaki ni enjoy nini? Basi ati. Usichukulie kwa baya. Ona. Sikia usichukulie kwa baya. Mimi nakwambia tu unafanya kitu sasa usiyafune. Info. Paka kukula. Na si maajabu. Mimi mtu mwenye anaweza nikataza kufanya hivi. Tunakosana. Very stupid and very foolish. Hivi ndio sasa mimi na enjoy. Sasa mwenyewe unajaribia. Hakuna kitu kama hiyo. Nimekwambia Magaling kwa maana singefanya kosa kitu mingi. Hata mtenda kwa watu ili uanze kukulia kwa mabibi. Sasa table manners gani inahusiana na? Already this table manners tu. Table manners yenye unaniharibia na unafanya naongea nikula. Hivyo ndio kitu yenye unaniharibia. Ndio unafanya unajua nasikia offended lakini sasa sitaki kuelewa. Acha. Mtu anakula. Acha nikuonyeshe. Songa. Toka. Acha nitoe earphones pale hapo kama nimevaa earphones. Hapana. Natoa earphones. Wewe sasa chini kunywa chai yako. Nikunywe chai kama unanisikia. Hiyo earphones nilikuwa na jana usiku iko hapa. Ungekuwa umemaliza hata hii chai. Siwezi maliza tena na sio ukiwa unanireject. Alafu pia tena na jisa kitu tumekuwa kinisikia. Sasa na ungekuwa hotel. Ungekataza mtu ati unanisikia. Hotel gani? Nani anafanya hivyo kwa hotel? Ndio maana nilikwambia utakosa kazi sababu ya tabia mbaya. Mimi utakosa kualikwa kwa watu. Acha kazi. Mimi siwezi andikwa. Hautakuwa invited. Siwezi andikwa. Mimi na self. Hasa you are trying to show me nikienda places expensive mimi sitaenda na wewe. Sitaenda unieleweshe tunafanya hivyo. Sasa si mimi ndio nakupeleka huko. Na nifanye. Unaidikaje na mtu unampenda? Yo, sasa singeandikwa na. Sasa ndio maana nakupenda na ndio maana nakucorrect. Jinsi hapana si jinsi ulivyo. Kuna lazima kuna makosa gani? Ona nikwambie, kuna wakati ulikuwa unafanyanga hivyo babe. Nilikukataza. Jugala ange grow. Imagine girl anaweza grow fanya tabia unafanya. Afanyange watu kwa table. Kuna maana zingine huwezi fanya kwa meza. Kugonga sana koko. Kama hii niko na. Kula hivyo na umekuwa ukitafuna biscuit. Kama singefanya hivyo hii chai ingekuenisha. Chai ni moto na ni tamu. Unafanya hivyo. Wala kitu tamu unafanyanga. Photo.
square yako pia. Tena. Kwa nini chai peke yao? Saidia smoky. Wait. Ndio kana uchoyo ndio ya chai. Fanya nikachafuka. Nice, hii ni table manners. Akisitaki nikasirike basi. Chai inakunywa hivyo bana. Chai ni moto inakunywa. Nimekuambia simple table manners unashika. Na hata kitu nilikuwa nimeshika sasa si sasa. Nakumbuka ulifanyanga wako kunywa uji. Ulikuwa unafanyanga uji. Kwambia kama uji kunywa uji tumia kijiko. Thank you very much. Magaling kang kupal ka. Game time kwa sasa. Ngoja na ulikuwa unafanyanga. Ulikuwa unafanyanga hivyo. Nakumbuka ulikuwa unafanyanga hivyo. Sitaki mandazi. Nakumbuka hapo ulikuwa unafanyanga hivyo. I want smoky. Nakuuliza, achana na smoky yangu. Ai. Paka unataka kunigonga. Kama mimi nimesikia vizuri. Wacha na kuzama. Chai. Je, nakusumbua? Chai na uji kusi. Hivyo kufanya. Ai, lazima mtu asipe. Ni tabia mbaya. Hiyo ni za. Hata uzile na kula pana Afrika. Acha naenda. Naenda hata hapo nakula hivi. Na hakuna mtu ananitoa. Tiagasa. Standard yako iko low. Unaona watu wewe. Mimi hivyo ndio nakunywa. Hizi ni nizuia na. Unakunywa hivyo kujisahau. Mimi ndio nakunywanga hivi. Hakuna aliku. Jana ulikunywa hivyo. Hivi ndio mimi napendanga. Ukijisahau mtu ndio mpaka. Wacha niseme hivi ndio napendanga. Sema unapendanga. Napendanga. Kwambie. Ukikupata ndio uko unafanyanga. Basi ungelikubali jinsi nilivyo. Na si nilikuchange. Si nikwambia uchange kunywa hivyo chai. Uliacha. Jana ulikunywa hivyo. No. Jana ulikunywa hivyo. Mtu unafaa enjoy maisha. Jana ulikunywa hivyo. Usinikazie kitu. Tulipatana kama hivi kitu nimezoea. Kama nilikuwa nimezoea skata ilikuwa ushazoea lakini uliadapt na ukachange. Sasa unataka sasa kurudi tena nyuma. Why backslide? Mbona backslide? Siniharibie stare. Backsliding ni mambo ya church. We just pray. Backsliding ni hapa. Hata kwa table manners, wallahi table manners matters a lot sikudanganya. Hizi ndio ile table manners. Nimepanguza mdomo na ndio. Nataka nitoe. Chai tu. Lakini si unapenda kukosana. Niko kwa sana. Mimi kitu niambia nafanyanga nilisema. Hakuna kitu. Chai. Hata hiyo inaandikisha. Kitu kama hiyo ukisema mbele ya watu watu watashangaa. Nani issue ndio waseme. Ukisema kitu kama hiyo mbele ya watu watu watashangaa. Nani issue ndio waseme. Watashangaa na hiyo. Sikia. Nani issue ndio waseme. Ndio waseme unajua bwana sio. Wewe wacha. Nani atakualika kwa hiyo kwanza wewe ndio una table manners. Nyamaza ndio ukule. Nyamaza ndio ukula. Kwa nini unaongea ukikula? Sisi nyamaza ukiniritates. Wewe acha. Umenotice kitu. Usiongee. Umenotice kitu. Umenotice kia. Ama nianze chai ya. Saidia remote. Sikukunywa chai na sikukula sasa hivi. Fanya hivyo. Weka hapa saa hii kule yote. Weka hapa saa hii. Siweje nimekuchagua roho. Magaling kang. Leta nifanye wewe comedy uache yote. Umenotice hapa. Sikunywa chai yangu. Najua yako. Acha baba. Bwana ndo umefanya tena. Nilingoja kama manage your anger. Nilingoja umalize chai. Chai. Ngoja malize chai yako kwanza ndio nianze. Wewe acha. Kuna kitu. Chai tu atikufuta chai. Wewe kubali mtu mwenye uko na yeye bila jinsi alivyo. Na kukubali jinsi ulivyo lakini na kuchange jinsi nitakavyo. Kuna Jinsi nitakavyo. Kuna kitu kama hiyo. Ni utaniibisha. Mtu mwenye anakuwa anafinyanga watu jinsi atakavyo ni Mungu. Si mwanadamu. Ningesema na kuchange completely. Hapana. Mimi kwanza wananiamkia jackpot. Mimi niko na behavior. Mimi kijana ya Mungu kwanza. Nilikuwa mshamba. Naishi kumpendeza Mungu. Hata hii kunywa chai na kunywa kama mtu wa Mungu. Navuruta kama mtu wa Mungu sasa. Usichomeke huku tena, ushinde kuongea. It is very shameful for you to accept that. Sitaki. Umelamba sana. Sitaki ni Sina haja. Sina haja. Wewe tabia ya kichoyo unabakia, unajua umeona watu wenye wanaendanga hoteli wanakula
kaugali kadogo kanabaki ndio anasema ameacha. Wewe ndio hiyo type. Unainvite kwa mtu unakula yote. Unabakisha 1 spoon. Unasema sasa tumeshiba. That's the balance. Sasa Anafanya sahani bila nakwambianga kurr. Na unaongeza kwanza. Ijaisha kwanza unaongeza juu unatoka. Unakujua wewe. Mandazi ya hii nyumba umekula wewe. Hii mandazi leo mshingo pia nitapika mandazi kesho kutwa. Atapika. Ai, kula kwa amani. Hii sitaki. Hizi karoti sitaki kuziona mimi. Unataka kuona? Karoti ndio inakusaidia mtu wa ansa. Mtu mwenye anakuwa na acidity. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hiyo ni uongo. Chai na rosip. Jai wana vitu kama hizo. Ati unaniambia ati nisisip chai ninapenda. Hii ni kitu moja jai wana. Sifa ni unapenda. Ni mimi nimesema. Lakini hata betu siagi. So ni mama nimenyenyekea ukamaliza chai ndio nikaanza kunywa chai yangu. Wewe kunywa chai yako uende ufanye shughuli zako. Unafanya vitu zingine wanasema. Umekaa hapa chai yenyewe hata ungekuwa ulimaliza. Hii nimeshamaliza chai moto. Magaling ka. Ngoja paka hadi nimeshapo. Be free, kisa free wali. Ukiwa free. Kazia mtu hapa ati chai lazima ukunywe aje. Ukiwa free, Watu usinitete. wanakosania na mambo ya cheating, wewe unaleta mambo ya sipping. It's not irritating. Sasa kama sasa wewe jiulize. Watu wali divorce juu ya sipping. Maajabu. Sasa hata na make sense. Tumeanza hata wewe kufikiria. Nikwambie. Kama watu wana kama unanirritate. Kwanza uko na table manners, kula kwanza umalize. Hiyo ndio table manners. Umenifanya mpaka leo nimeongea nikikula. We don't want to kill each other. Kula umalize hapo. Everybody come and sit down. Usiwahi ongelea mambo ya sipping mbele ya watu. Mbele ya watu utakuwa umejichomea. Usiku lazima watu wasiku. Wewe unajaibisha. Kama ungekuwa single ungejaibisha. You are not a slave. Sasa you are not single. Unataka sasa kuniibisha pia mimi. Mimi sitaki maibu. Yaani enjoy. I'm not taking any embarrassment. I'm not for any embarrassment. I'm not ready for any embarrassment. Most of the gomanas. Who's in embarrassment to gomanas? You must learn how to eat. Sipping is eating. Eating. You must learn how to eat. I know to eat. Umekuwa si nimekula hapa tu. Biscuit umekuwa ukikula aje? Nimekula. Umekuwa ukichwaje biscuit? Kwani nakula aje tena? Mdomo ina move. Nataka nikae kama slave. Mdomo imekuwa ikimove. Si hivyo? Slave na. Hapana, bomba umekuwa ukifanya hivi. Hapana. Hiyo siwezi. Kama slave. Unaponya kitu inaisha mara moja. The way you behave is the way you're raising your. You must eat faster. You finish that food, you go to another. Unaona kama sasa hivi nishamaliza mambo ya kukula. Najipanga sasa nioge, nifanye shughuli zingine. Unaona? Nitoke niende sasa 1 to 1 2. Wewe bado uko unaongelea sipi. Sipi ni sasa hivi uko umeshapanga vitu zako mingi. Tunataka kusikia ni the way you behave. Ina matter. Inawezekani hiyo. Na venye utaraise gari. Inawezekani. It's well based. Akiona babake anafanya. Hakuna. Si nikupoesha. Mimi hata siwezi encourage mtoto wangu akose kupoesha tena. Achomeke mbele ya watu achomeke. Imagine achomeke afanye amwage ateme yote. Gani mzuri? Haya badala tu asipu. Magaling kang kupal ka. Sipping ni kitu ya maana. Lakini napendanga alivyo. Kunywa chai yako umalize. Kunywa umalize chai. Uende ufanye kitu kingine. Hata Alikiba anasema kupenda ni kuangalia mtu. Kupenda ni ile ya ukweli, matendo, vitendo. Hawezi nilisha. Wewe kama mimi nafanya wewe ndio unafuata hapo. Have mercy upon us. Na mimi kama nafanya ndio mimi Of madness. Fuata nani ni baba ya Mungu.
Naona Alikiba anasema sina Acha neno ishe maneno. hata Wewe maneno. Acha ishe leo sijakasirika. We must learn a lesson. Na nani nimekujua? Unaona niliacha kukunywa chai yako ukamaliza nikaanza. Ungenifanya nijaribu kunywa chai yako. Wewe. Ni mimi nitaka. Ungekataa yote. Puke smoky. Ungekataa yote. Ni puke smoky. Ungekataa yote mimi ni deal nayo. Ndio tulivyo ndio ulikuwa unataka. Ulikuwa unataka ni puke ukule. So mimi ni glutton. You eat a lot. Ai. You eat a lot. Nitaka nikule yote. Ndio maana umeniomba. Umekula ndio pesa unaanza kuniomba. Na nimekula mandazi mbili, mimi nimekula mandazi moja. Ai, wewe acha. Mtu anawatu enjoy maisha. We are not slaves. Unaona zile Hizo slavery ziliisha. Unaona zile nyinyi zilikuanga high school za kukula competition. Unafaa uingie moja. Acha. Hiyo ndio unafaa uingie. Amemaliza finally. What's it? Hata si atukuvaa sweta. Sasa nimekunywa chai na skate yote. Ni venye What's it? nilivyo. Nimekunyonga tena. Siku ni nyonga. Hapo table manners. Surprise. Hii jambo yako Surprise. Imekuwa tu Hey, prank. jamaa. Ona hapo kwa window. Ai. Umeona? Ilikuwa tu prank. Hey, tell people something. Have you seen the camera? Have you seen? Tell people something. Tell people something about what you're saying. I know, sinajua upendi hiyo tabia kusipata hiyo ni a very bad man. I just wanted to prank you. I'm currently leading so kama ni prank the game of pranking. Enda zima kamera. Enda chukua. Tell people something. Tell people to subscribe. Tell people to Hi share. guys, subscribe, comment, share and Enjoy. enjoy Let's grow together. with these bad manners. Yeah.